der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Ja Mensch, da ist schon wieder hier die Bude voll. Hallo zusammen, neue Folge Tea Time, der Golf-Podcast. Heute auch mit einem Gast. Wir werden gleich auf Englisch switchen müssen. Wir haben jemanden eingeladen, der uns ein bisschen was zu der Saudi League erzählen wird. Da gibt es nämlich neue Bewegungen. Vor allen Dingen aus deutscher Sicht wird das gerade ganz schön hochgepusht. Seit gestern wissen wir, dank des Golfmagazins, dass es wohl Gerüchte gibt, dass ein gewisser Martin Kaymer Bock hat, auch bei dieser Saudi League, die jetzt gar nicht mehr Saudi League heißt, mitzuspielen. Aber dazu später mehr. Zuerst, liebe Männer, möchte ich mich in aller Form und wirklich auch mit großer Ehre auch bei euch, bei eurem Fußballclub, beim deutschen Rekordmeister, bei eurem Superverein einfach an der Stelle mal bedanken. Wir zeichnen auf am Montagabend, 9. Mai. Und gestern Abend hat der FC Hollywood Bayern München zu Recht leider nur einen Punkt gegen den großartigen VfB Stuttgart eingefahren, der uns hier in Stuttgart natürlich die Chance gesichert hat, dass wir dann doch die Hertha nächste Woche nochmal richtig in den Keller ziehen können. Wir feiern hier zu Hause in Stuttgart nämlich Karneval gegen Köln und die Hertha muss ja blöderweise am letzten Spieltag nach Dortmund und das geht natürlich in die Hosen und piff, paff, puff werden wir in der nächsten Folge, ich weiß es jetzt schon, über den direkten Klassenerhalt des VfB Stuttgart sprechen. Aber an der Stelle trotzdem nochmal Danke und Glückwunsch an die Deutsche Meisterschaft nach München. Vielen Dank, das habt ihr großartig gemacht. Schön, danke Ibiza, danke Komasaufen. Ich weiß nicht, was da alles so passiert ist in dieser Woche. Gerne. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zuallererst Servus Jens, Servus Bernd und was mich persönlich jetzt am meisten freut, ist eben nicht nur unsere, sage ich mal, soziale Tätigkeit dem VfB Stuttgart gegenüber, sondern dass wir jetzt auch endlich mal wieder zu dritt zusammensitzen. Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder durchgewechselt und jetzt können wir endlich mal gemeinsam unsere intellektuellen Ergüsse im Bereich Fußball und Golf. Absolut. Wenn man in der Champions League spielt, muss man rotieren. Die heilige Dreifaltigkeit. Die heilige Dreifaltigkeit ist wieder zusammen. Die gleich zu einem Quattro Statione sich ausweiten wird. Oder Quattro Formaggi, man weiß es. Oder Quattro Formaggi. Genau, wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall euch da draußen auch ein herzliches Willkommen zu eurem Lieblings-Golf-Podcast Number One für die Dachregion. Wir sind wieder am Start und dürfen aus deutscher Sicht voller Freude vermelden, dass Hurley Long und auch Yannick Paul sehr gut abgeschnitten haben bei den British Masters letztes Wochenende. Herzlichen Glückwunsch. Da wäre für Hurley fast der Turniersieg drin gewesen. Das ist richtig. Das ist bestimmt nicht einfach direkt von Anfang an. Ich meine, Bernd, du hast ja auch schon ein paar Siege gehabt, auch auf der Challenge Tour. Und so ein Sieg von Anfang bis Ende über 4 Runden gegen, sage ich mal, 155 Spieler irgendwie reinzubringen, durchzubringen, zu, sage ich mal, verteidigen oder weiter voranzubringen, ist jetzt nicht so mal eben eine einfache Sache wie so eine 9-Loch-RPR-Runde, ne? Sondern da ist ein bisschen mehr Dampf drin. Ja, absolut. Ja, sicherlich, richtig. Sicherlich, du sagst es schon richtig. Aber so eine Lichtgestalt wie ich, die blendet einfach alle anderen, wenn ich auf der Range stehe und meine 300 Meter Drives da die Mitte runter zelebriere. Deswegen ist es auch gar kein Stress, ne? Nein, es ist, wie du schon richtig sagst, Hurley war jetzt beim aktuellen Beispiel, glaube ich, nach Runde 2 Führender mit 8 unter, oder? Mhm. Und das ist natürlich schon immer eine besondere Situation, ganz vorne zu sein, vorne wegzuspielen, immer in der letzten Gruppe. Also am Samstag war in der letzten Gruppe, ich glaube am Sonntag in der vorletzten. Wie geht man damit um? Einen guten Roten reinstellen oder? Das geht immer. Aber am Ende ist Hurley so ein Rotweintrinker? Nein. Ist ein Amerikaner, da gibt es so ein Miller Lite, Coors Light, wie auch immer das Gesöffte heißt. Ein Bud. Ein Bud. Schönes Bud. Erstmal ein Bad nehmen. Nee, gar nicht. Aber also man sieht ja auch, wie oft an dem Sonntag bei einem Golfturnier irgendeiner aus dem Mittelfeld da irgendwie einen 9 unterschießt und dann das Turnier gewinnt, weil halt das die vermeintlich leichtere Situation ist, als wenn du sagst, du bist vorne, du hast vielleicht nur 1, 2 Schläge Vorsprung. Du weißt, sobald, wenn du machst einen Bogey und bist sofort auf einmal statt dem ersten geteilter Vierter so ungefähr, weil hinter dir alles zusammenrückt und das ist die schwierige Situation und klar war am Ende ein bisschen unglücklich, dass er auch noch einen Bogey am letzten macht, wobei das kann man immer machen, weil die 18 ein sehr, sehr schweres Loch ist und ich meine, Torbjörn Olesen hatte halt ein absolutes Bilderbuch-Finish mit Eagle, Birdie, mit diesen 2 ewig langen Putts, die da rein sind, das, ja, könnte man sich natürlich als Spieler nicht besser wünschen, aber alles in allem, ich glaube am Ende war es 6. oder 7. geworden, 6. Ja. Und ich glaube nur 3 Schläge hinterm Sieg oder 4 Schläge, 3 Schläge. Und ich meine, super Turnier.
Da gibt es eine Selbstverständlichkeit inzwischen in seiner Performance. Der hat jetzt schon einige Top-Platzierungen dieses Jahr. Also er fühlt sich wohl. Yannick Paul auch wieder, ich glaube, 16. geworden. Und der Stefan Jäger-Sammler hat auch der wieder sammelt gut gespielt. fleißig, Der oder? sammelt und sammelt und sammelt. Aber lasst uns mal kurz noch auf der DP World Tour bleiben, bei den British Masters, weil was ich ja auch geil finde, Thorbjörn Olesen gewinnt, schläft dann eine Nacht, fühlt sich großartig und sein neuer Sponsor kann einen Tag später verkünden, Welcome to TaylorMade. Wie geht das denn? Das ist ja Bilderbuch, das ist ja richtig geil. Also Turniersieg, zack, und neuer Sponsor. Du siehst ja Hallöchen. mal, wie die Schlägerhersteller, Spieler und die Tour zusammenarbeiten, ne? Ach so, das ist ja Das ist alles ein großes Setup. so läuft es im Golf. Ey Leute, der unterschreibt bei uns einen Vertrag, der sollte am Sonntag gewinnen. Alles klar, machen wir. Hurley, halt dich mal zurück. Aber das ist schon geil. Aus einfach Sponsorensicht ist das genialer- natürlich perfekt. Genialer Zufall. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Ja. So, und jetzt dürfen wir über den großen Teich springen. Wir haben auch eine neue deutsche Nummer 1, gefühlt seit 150.000 Jahren. Martin Kaymer ist nicht mehr die Number One, weil der Sammler Stefan Jäger da drüben in Amerika ganz gutes Golf spielt. Das ist So ist richtig. es. Ich meine, Habt ihr jetzt beide gerade gleichzeitig genickt in einem Ja, Podcast? ja, weil wir Ich sind bin ja- sehr stolz auf euch. Ja, danke. Ihr sollt hier sprechen, Das ist ein Männer. Audiopodcast. Das ist ein Audio-Podcast. So weit sind wir noch nicht. Gestik Kann ja und alles bald Mimik. kommen. Nicht Gestik Ich dachte, und Mimik. das ist ein Ich habe jetzt so Gestik-Podcast. pantomimisch irgendwie. Okay, ich kann ja dann auch übersetzen in Zukunft. Also Bernd und Flo haben gerade genickt. Okay, ich Sie antworte. sind mit meiner Sache einverstanden, die ich gerade erzählt habe. antworte jetzt. Ruhe. bitte. Gut. Danke. Okay. Also Stefan Jäger, total geil. Er fühlt sich jetzt da anscheinend sichtlich wohl auf der großen Bühne. Hat ja auf der Corn Ferry Tour in den letzten Jahren immer wieder mit inzwischen, ja, ich glaube 5 Siege mindestens sind. Hat dann da schon seine 59 und 58 und was weiß ich, was der schon alles gespielt hat da. Also hat er auch schon richtig coole Sachen und Rekorde aufgestellt da drüben. Und jetzt fühlt sich pudelwohl und macht hier, spielt ein Wochenende nach dem anderen und sammelt ein und läuft, würde ich Er sagen. macht halt das, was ein Sammler halt macht. Ne? Ein Sammler sammelt. Genau. Und Ja. ist jetzt mittlerweile in den Top 125 des FedEx Cups. Ist das eigentlich unter euch deutschen Spielern in irgendeiner Art und Weise wichtig, wer gerade die Nummer 1 des Landes ist, oder ist das egal? Da musst du die Manager der einzelnen Spieler fragen. Die Ach können so. das wahrscheinlich etwas besser beantworten. Also ich Also- fand dieses deutsche Ranking fand ich jetzt nie wahnsinnig interessant. Also Nee, dieses, sag ich mal, deutsche Ranking ist, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich schon ganz cool, sagen zu können, ich bin der Beste von, keine Ahnung, 700.000 Golfer, die wir haben, von 83 Millionen. Ja, also ich meine, das ist auch nicht schlecht. Ich muss ehrlich gestehen, damals, als ich in der Nationalmannschaft war und dann auch EM gespielt habe, war ich dann halt einer von 6 von 600 oder 700.000 Golfern. Das habe ich mir dann auch irgendwann mal so ein bisschen vor Augen geführt, dass es schon ganz cool ist. Aber diese Rangliste, so gut man versucht hat, sie halt zu machen, so hat sie natürlich auch ihre Schwächen, weil sie berücksichtigt eigentlich nur Touren, die ineinander, sage ich mal, verankert sind. Ne? Also nur Touren, die auf nächsthöhere Touren führen oder Touren, wo untere Touren hinführen. Ne? Also wenn du jetzt so eine eigenständige Tour bist, dann fließt es da eigentlich nicht rein. Zum Beispiel die ganzen Siege und Erfolge von Bernhard Langer finden da eigentlich, sage ich mal, keine Würdigung. Ja. Ja. Und da kann man dann auch so drüber diskutieren, so, hey, wo wäre er zum Beispiel in dieser Rangliste? Und das ist das, was es ein bisschen schwierig macht. So, aber ich hänge mich jetzt mal trotzdem extrem weit aus dem Fenster und würde sagen, würde Bernhard Langer mit teilnehmen bei den ganzen anderen Turnieren auf der DP World Tour oder auf der USPGA Tour, wäre er jetzt auch nicht die Nummer 1 der Deutschen. wow. Alles klar, stille die Grille. Eine dramatische Pause. Dramatische Pause. Wow. Aber Jetzt jetzt, müsstest du so Grillengeräusche jetzt passt mal auf, einbauen ich habe die jetzt. perfekte Überleitung. Die Frage ist doch, wer ein Turnier der Saudi Golf League dann würdig in der deutschen Rangliste, würde die da zählen? Wow. Oh. Nicht Was? schlecht. Okay. Bisschen Media-Training gehabt. Ihr seid mir heute beide ein bisschen, ihr seid heute beide ein bisschen schnell für mich. Wir müssen noch einen Namen kurz droppen, dann können wir die Kurve kriegen. Sorry. Nein. Wir wollen Leistungen hier auch mal nicht vergessen. Zum Beispiel Jeremy Pauls Leistung. Dieses Wochenende sensationell Fünfter geworden auf der Corn Ferry Tour und das ist nicht schlecht. Das ist großartig. So. Jetzt Kurve. Wir haben die ich auch letzten. dann mal gratulieren? Willst du jetzt noch nachträglich irgendwie Alles zum Gute Muttertag was Geburtstag. loswerden? Ja. Ich habe an Danke. meine Mama gedacht. Ich habe an meine Mama gedacht und ich habe sie angerufen. Sehr gut. Hervorragend. Ja.
Schön. Hätten wir das auch geklärt. Nee, wem wolltest du noch gratulieren? Ja, dem Jeremy Paul für seinen 5. Platz. Achso, willst Muss du auch halt noch kurz gewürdigt gratulieren, werden. Bernd? Dann haben wir es auch noch kurz gemacht. Gratulation Ja, auch noch schnell. Reicht. Gratulation. Geile Super. Sache. Ganz toll, wie das heute hier wieder läuft. So, jetzt. Unser Gast guckt schon die ganze Zeit in die Kamera und hat keine Ahnung, über was wir eigentlich gerade quatschen, weil er, oder vielleicht weiß er es auch und tut eigentlich so, dass vielleicht hat er uns auch stumm geschalten, ich weiß es nicht genau, wir müssen vielleicht mal gleich in die Kamera winken. So, Saudi-Tour, Freunde. Seit gestern sind wir aus deutschen Landen noch etwas mehr involviert, weil das Golfmagazin gestern per Social Media gepostet hat, Leute, es gibt Neuigkeiten, neue Gerüchte, angeblich ist jetzt auch Martin Kaymer auf der Liste und wird demnächst sagen, Leute, ich spiele auf dieser neuen Tour, die übrigens gar nicht mehr Saudi League heißt, sondern, ich habe mir es aufgeschrieben, irgendwas mit L. Sie heißt jetzt Live Golf Invitational Series, weil es ist jetzt auch so ein Einladungsturnier geworden. Wir wissen mittlerweile ein bisschen mehr, dass es insgesamt 8 Events geben wird und es geht um läppisches kleines Geld. Es geht bei diesen 8 Events um 255 Millionen US-Dollar Preisgeld. Für mich ist es weiterhin die Saudi-Tour. Okay, bleiben wir dabei, es ist weiterhin die Saudi-Tour. Es soll in 4 Wochen schon losgehen. Erstes Turnier in London. Keiner weiß Genaueres bis dato. Es werden 4 Namen gehandelt. Neben Martin Kaymer, Lee Westwood, der schon gesagt hat, Leute, wenn mir einer eine Gehaltserhöhung anbietet, dann mache ich da mit. Richard Bland und, das wusste ich bis heute auch noch nicht, Sergio Garcia, anscheinend sogar schon vom Management bestätigt, sagt, auch ich mache mit. Was sagt ihr zwei dazu aus deutscher Sicht? Also, wir haben schon oft über das Thema gesprochen. Wir haben alle gesagt, das ist ganz schön strange, das ist alles ein bisschen Banane, da gibt es ganz schön viel Kohle und eigentlich finden wir das nicht so cool und haben Angst, dass die DP World Tour oder auch der Ryder Cup darunter zu leiden haben, weil es ja immer hieß, sobald da einer auch nur den Anschein dazu macht, die Tür zu verlassen oder das Haus zu verlassen, wird er rausgeschmissen von der Tour. Jetzt sagt Martin, ey geil! Also vielleicht, es ist bis jetzt nur ein Gerücht, ich mach da mit. So, was sagen wir aus deutscher Sicht dazu? Gab es unter den Kollegen schon erste WhatsApp-Gruppen oder ist das etwas, wo man sich erstmal zurückhält und abwartet, was passiert? Ja, doch, warte mal, ich lese mal gerade vor aus der Kaymer auf der Live-Tour WhatsApp-Gruppe, die wir alle gegründet haben. Nein, also ganz ehrlich, ich fand, er war in den letzten Jahren immer ganz knapp dran, irgendeinen Sieg zu erringen. Sei es jetzt auf der USPGA Tour, wo er einmal vorne dabei war und dann irgendwie auf den letzten 1, 2 Löchern nicht performt hat oder auf der DP World Tour. Ja. Und ich hätte es eigentlich, also meine Annahme, meine Meinung, die ich jetzt sage, ist in der Annahme, dass er wirklich jetzt bei dieser Saudi-Tour da irgendwie so mitmacht und jetzt dann hauptsächlich dort unterwegs ist und nicht mehr auf den anderen Touren. Also ich hätte es sehr gerne gesehen oder ich würde es sehr gerne sehen, dass er an diesen Erfolgen der letzten Jahre anknüpft und dann doch nochmal das zu erfüllen, was er sich immer über die letzten Jahre als Ziel gegeben hat, eben wieder zu gewinnen. Ja, und sich dann auch wieder die volle Startberechtigung auch auf der USPGA Tour zu erspielen. Und wenn er jetzt dann wirklich einfach nur zu dieser Saudi, also was heißt einfach nur, ich meine, da muss halt schon etwas geleistet haben, um überhaupt da in die Auswahl zu kommen. Ne? Ist ja jetzt nicht so wie beim Men's Day Mittwochnachmittag, dass du dich da irgendwo so einschreibst. Aber gefühlt ist es jetzt so der einfachste Weg so ein bisschen. Ne? Also ich spiele da jetzt so mit, ich kriege da mein Geld, ich mache da so meine 8 Turniere oder whatever. Ich hätte schon gerne gesehen, dass er sportlich versucht, an den Erfolgen der letzten Jahre anzuknüpfen, um da nochmal einen draufzusetzen. Ja, ich kann's. Ja, sicherlich. Ich kann die Entscheidung, ja, sicherlich. Ich will nicht jedes Mal mit, ja, sicherlich. Ja, auch wenn es will immer so aus mir raus. Es würde auch immer passen eigentlich. Ich weiß gar nicht warum, weil das ist ja überhaupt nicht mein Dings, ich komme ja gar nicht daher aus dieser Gegend, wo so gesprochen wird, ja. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, also ich sag mal so, ich verstehe, wie gesagt, auch wieder, wie Flo schon gesagt hat, mit der Annahme, dass das nicht nur ein Gerücht ist, sondern sich auch bewahrheitet. Ich verstehe es da, ich sag mal, den Schritt dazu vielleicht etwas eher als jetzt bei einem Lee Westwood, der sich in der letzten Zeit ja auch sehr, also öffentlich mit, finde ich, sehr merkwürdigen Statements dazu geäußert hat. Aber weil eben Martin Kaymer, der wohnt jetzt in den USA, der hat ja beschlossen, da auch da sein Kind da großzuziehen und da die Familie zu gründen. Und er hat natürlich im Moment keine volle Berechtigung auf der PGA Tour. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er da einfach einen vollen Kalender spielen könnte. Und dann ist natürlich das, glaube ich, noch ein ganzes Stück verlockender zu sagen, ich habe da dieses Angebot, es ist ein kleiner Turnierkalender. Ich habe somit natürlich auch viel Zeit, mein Kind im ersten Lebensjahr
zu begleiten in irgendeiner Form. Und trotzdem bleibt meine Meinung, wie ich es ja in vergangenen Podcasts schon gesagt habe, eigentlich gleich, dass ich dieser Tour, sei es jetzt moralisch oder auch von was das für ein Interesse weckt, da hat sich nichts geändert. Ich finde, es ist kein spannendes Projekt. Das ist, du packst eine Menge von Millionären in einen Topf und lässt sie um noch mehr Geld spielen. Es gibt nichts zu verlieren für niemanden. Wir wissen nicht mal, wie die TV-Rechte ausschauen. Also ich weiß es nicht. Die Meinung zur Tour hat sich nichts geändert bei mir. Da habe ich eine ganz klare Meinung, die sich eher dagegen richtet. Jetzt zu Martin, da müssen wir jetzt erstmal warten. Also stimmt überhaupt dieses Gerücht? Tiet er wirklich auf? Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass er jetzt ja auch im Moment nicht voll in Amerika spielen kann, könnte ich es da zumindest noch eher nachvollziehen. Wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt so ein neuer Club der Billionäre und da darf sonst keiner rein und keiner raus und die sind aus den Touren jetzt ausgeschlossen, wenn das jetzt losgeht? Oder wie ist jetzt da der Stand? Ich kapiere es nämlich so langsam gar nicht mehr. Ja, die Informationen sind jetzt, sag ich mal, werden so peu à peu rausgelassen und am Ende werden die ganzen Medien oder Kommentatoren da eher, sag ich mal, so ihre Meinung draus spinnen, ohne da jetzt wirklich so viele Infos zu haben, dass man da wirklich sagen kann, okay, genau so wird es sein, in dieser Form, in dieser Abfolge und so weiter. Aber deswegen haben wir uns ja jetzt heute einen Fachmann dazu geholt. So ne? sieht's aus. Und deswegen, es freut mich insbesondere hier einen guten Freund und Bekannten von Bernd und mir, Kollegen über die letzten Jahre begrüßen zu dürfen. Hat schon mal gewonnen auf der European Tour, ein, zwei Mal, ist Zweiter geworden, als Martin Kaymer damals gewonnen hat bei der Dunhill Links. War auch 2010 beim Ryder Cup dabei, nicht als Spieler, aber quasi als geladener Spieler-Gast. Und ist jetzt Was ist denn ein Spieler-Gast? Ja, da waren damals er und Martin Kaymer dabei, wurden eingeladen von dem damaligen Kapitän, ich glaube, das war Sir Nick Faldo, der Kapitän damals 2010, Cool. um als zukünftige Spieler schon mal so zu erleben, wie das alles so ist. Wusste Ja, nicht. und da waren er und Martin Kaymer mit eingeladen und waren quasi dabei als Non-Playing Guests oder wie auch immer man die dann nennen möchte, ja. Und jetzt ist er tätig für ein kleineres Management, das auch den ein oder anderen Spieler hat. Nicht zwangsläufig einen Spieler auf den, sag ich mal, auf den Drittlevel-Touren, sondern schon ein bisschen höher. Und der Ja wird komm, uns hau die vielleicht- Namen schon raus. Rhys Davies, welcome. Yay! Thank you for joining. Great to have you. Thank you for having me, all of you. Pleased to be here. I've heard many good things about this show, so great to be on. Oh really? Cool. All Rhys. from Florian. No. We think so, yeah. So Rhys, tell us about your life. So you've been on tour with Florian and Bernd, I think? Yes, correct. I've played with both of the boys for, a number of years. I was a professional officially for, I think, 13 seasons, on and off European Tour, Challenge Tour, Asian Tour. Prior to that, I had a good, successful collegiate career in the United States. But played professional golf 13 years and officially announced retirement at the end of last season. Okay, so how are German tour players on tour? What kind of reputation do they have? Reputation. Oh, that's a good one. That That's is- a good one. Here I we want to go. know everything, every secret from your time. That's a good question. I don't. The thing is, there have never been that many German tour players. So. And the thing is, he's only dealt with us. I mean, what is he Yeah. supposed to say now? I mean, I'm obviously a similar age to the both of you, and Martin falls into that category as well. So I've known. Well, Bernd, you're younger, aren't you, by a little bit? I'm 35 already, so. Oh well, you're younger, yeah, just about. Rookie. But so I've known these guys a long time. So there's I don't know, stereotypes or camaraderie. I tell you what, though, I I mean, can't. you Go on. kind of have to get into this now because this is your job from now on, isn't it? I mean, you're working for a management company and you've been Yeah. assigned to what we call the Dachregion, which pretty much means the Dachregion is German-speaking region, D for Germany, A for Austria, CH for Switzerland. So that's what you're responsible for now, isn't it, in scout recruiting? Certainly part of it. I'm scout recruiting across all of Europe, and so certainly looking for the next up and coming talent to come from anywhere. And I think there's no secret. There's some really good talent coming through from Germany right now, and that
is shown in some of the boys and amateur level success, and full credit to the system that's put in place and what and who is being developed. Can you, if you may, tell us about what company that you're working for and who are some of the clients that agency represents? Yeah, There are some big names. I heard some rumors. there's some rumors. I work with Excel Sport Management, who are a US-based company based in New York, and they represent some of the top names in the game: Colin Morikawa, Justin Thomas, Justin Rose, Tiger Woods. Oh, wow. There's some Matthew Fitzpatrick. There's some really, really top players who play in a true global schedule, right at the very top of the world rankings. And I feel very privileged and have a great opportunity to work with a great group of some of my colleagues who are very knowledgeable about the industry and about the players and about the tours. And it's the very early stages of my career, my second career, and I'm learning as much as I can all the time. It's something I was always very keen on having a second career post playing. I didn't necessarily know what that was going to be or even when it was going to be. Golf for me was very challenging over the last 4, 5, 6 years. I stopped enjoying the lifestyle. I stopped enjoying the game for a while. I wanted to be at home more with my family. I felt I really, didn't want to miss too much of that in my life. And so I made the decision consciously to step away from the game a couple of seasons ago and realized I preferred being at home and having a more balanced life. And so I've, found it difficult at times to fully transfer over. But I'm getting better at it and I'm embracing it more and more. And so here I am. Well, one of the main reasons that you're on here now, not only that I always enjoy talking to you and getting your insights, but insights is definitely the word of choice at the moment. I mean, there's a big topic going on right now with that Saudi league, and both tours having mentioned that nobody, if anybody decides to leave our tour and go to that Saudi league, will never, ever, ever play again on our tournaments. And now it seems like it's getting more and more concrete, and Greg Norman, as the head guy of that Saudi league, is pushing things forward, and we're about to move maybe into a new, millennia of golf, millennia of tours in the world. So where's this going to go? Are the guys going to get the releases that they want? What do you think about this? Yeah, it's a big question. Yes, the tour is going to launch, as we know, obviously. It is going to go ahead. I think the next 2 or 3 weeks are going to be highly fascinating. There are endless possibilities, I believe. I think how I understand it is all the players are dealt with by the tour on a case-by-case basis. So there is no generalizations. It's only an individual type outcome. And so an answer for one is not necessarily the answer for the other. Is that answer, does it even have any legality or any standpoint in the world? I think that is a big, I don't know, nobody really understands if the tour, both the PGA Tour and or the European Tour, are even eligible or allowed to block these releases. It's very up in the air. It's very interesting for the viewer from afar. And unless you're really close in on some of these meetings and these discussions, I don't think we'll know until very last minute situations. Besides Martin Kaymer that we've mentioned at the beginning of this show, the names that we're talking about, they're all excellent golf players, don't get me wrong, but it kind of looks to me, from just purely looking at the age, is the Saudi League the new retirement tour, or what kind of status does this new tour have? Yeah, I don't know, to be honest. I think it will depend on what players release. There was talk, I believe, a while ago about them including high level amateurs in the field at some point, which again, I don't know the likelihood of that. I thought that was an unusual thing to be
made public, made aware. I wish I could say more. I think it's interesting in that obviously the players who have already released their situation, released their interest in the tour, in the league, are they closing the door completely on the possibility of other things in their career? I mean, I think we all know already that the pinnacle of the game, and it always will be major championships and high level events as such, and this might limit them from playing so, but we don't know. The tour, I mean, we've covered this a couple weeks ago or a couple months ago with, we talked about it being like a, Formula One type of concept. Is that still the setup that we'll be having in a few weeks when this tour starts in Great Britain, or has it changed since? No, it has changed since. It is purely invitational events that are small field. How big of a field? 48, I think, is what they announced. Okay. 48 players. Yeah, it's small. It's certainly around or just below the 50 mark, I think. 3 rounds still? 3 rounds, starting on a Thursday, finishing on a Saturday, which again is slightly, the fact that it's finishing Saturday, I should say, is obviously different. The interesting thing to me is there's been so little launched and spoken about it. How do we even know what type of broadcast partners are there, or can you watch the tournament, or do you have to be present? Can you go to the event, purchase a ticket, and watch these star names that may or may not be there? That's true. There's very little information on that. And you think normally, and the scale, and obviously the money that's been talked about, you would think there would be just more information out there for the golf fans, the golfing public, to get their teeth into, to decide, do they want to travel to London, or do they live in London and want to go and watch the event? Or it all seems quite unusual to me. If you have an event of any kind, a sporting event of any kind, that is at the magnitude that this threatens to be, there'd be months and months and months, if not years, of planning and build-up and promotions and various other things, but there doesn't seem to be much of it. Can I have your opinion as a former active golfer? Because when we talked about it last time, I felt like I had the point that if you put, let's say it's 50 players. If you take 50 players and put them together in an event like this, playing for the money there is for 3 rounds without a cut, my argument was it might become very boring for everyone involved, because everyone who is playing is probably having a great life. They're having loads of money because, as you say, it's an invitational event. So, I mean, who are you going to invite? You're inviting players. A star player is completely settled. A star player is maybe not even really hungry anymore, especially when he gets to a certain age. If there is no cut, there is nothing to lose. Everyone is making huge money anyways, even if they finish last. I was wondering, I think I think even if it's shown on TV, I think you can see that. I think you will be able to see if someone, let's say you start your first day with 3 bogeys, you're like, yeah, well, okay, whatever. I'll just play. I'll take last man's prize money. I attack every pin. I attack everything. No strategy anymore. Because why? And because I think it's so far away from the original idea of a tour event, with having a cut, having a big field, having young and upcoming players that are super good against veterans, having that you need to think, you need to play your best to play the weekend, you need to play your best to have a chance to win. And I think all of this is going to be taking a bit out of it, because I just don't think there's going to be any pressure on any player. No pressure on someone who is, at the bit of the end of the field, struggling maybe for their career or for their livelihood or for making cuts. And there's not even, I don't know, there's no tradition in any of the tournaments. All right, I'll translate, Rhys. What are those players playing for? Exactly. So my opinion. So I mean, because that was my point. Because I think you will be able to see that when you watch it.
We don't know yet, do we? Until it's written. I think it's difficult for me to offer an opinion in the position I am. I think I have to be respectful of all those parties considered. However, I do hear your sentiment, Ben, and I do understand and agree that, to me, sport is based upon competition. Even at the smallest or the youngest level of any sport, golf included, then many people engage in sport because of competition. Two equal teams or individuals going against one another to win or to be successful at something. And I think that should and that has to remain at any event, any sporting event, any golf event that goes ahead. And as long as that is maintained, I think you do have a golf sporting event. I think it's on the current criteria, it might be difficult to do so, but we have to. You don't know. It's a bit like an NBA All-Star friendly match. Yeah, the club of the billionaires. Yes, seriously. When I played, I played to win tournaments. I always said that from when I was very young right through to when I finished. And it was part of the reason I probably stopped enjoying the game was I was struggling to contend and to win tournaments at any level or whatever level. And so that is what excited me. I'm naturally a competitive person, and I just enjoy and thrive on that side of anything. I got told off the other day because I was too competitive in a game of cards with my 3-year-old son, and I trumped him at a game of Uno. And is it okay if I tell that story in German quickly? Yeah, of course you can. Okay. It's just, I went for it, and I won, and he's not at the level yet to comprehend the winning and the losing and the emotional challenges that bring. Rhys hat einen 3-jährigen Sohn und mit diesem Sohn hat er Uno gespielt. Zusammen mit, ich glaube, seiner Frau oder irgendwie. Sie waren zu dritt und haben Uno gespielt. Und natürlich deinem 3-jährigen Sohn gibst du halt ein paar Chancen und machst ihn halt nicht komplett fertig und lässt ihn die ganze Zeit 4 oder 8 Karten ziehen oder whatever. Und Rhys ist von seinem Naturell so wettbewerbsorientiert, dass als es so aussah, als ob sein 3-jähriger Sohn gewinnen würde, ja, konnte er sich nicht zurückhalten und hat dann einfach seinen Sohn komplett fertig gemacht. Seinen 3-jährigen Sohn. Ja, Competition, man. Normal Competition. Ja. Tea Time. Die Players Playlist. Diese Playlist findet ihr auf Spotify. Die Players Playlist von Tea Time bestücken wir seit Folge 1. From the beginning of this podcast, in every episode, we put on a new song, or 3 songs, or 4 songs. Everybody from us has to pick up a new song. Florian Fritsch is the master DJ of disaster of this. I'm horrible at picking songs. It's horrible, yeah. But it's gotten better. Admit it. It's gotten better. Do you have a song or a love song or a golf song or a something that really dance gets you going song on the driving range before? No, I wouldn't. I can give you a Welsh rock band that I was very popular in the late 90s that got me through my teenage years. That I was. Yeah. The band is called the Stereophonics. Ah, cool. Are they well known, or do they know? Yeah. And I would put on the song "More Life in a Tramp's Vest." Okay. Did you find that one? Yeps. That'll be fantastic. And considering that there's a lot of TNT within the tours over the next couple of weeks, I'm gonna take AC/DC with TNT. Nice. I'll take a song you never heard about. It's not from AC/DC. Thriller. Michael Jackson Thriller. No, I'll take
The song is called Think About It, and from Feld, P-H-A-E-L-E-H, Zelle. Also P-H-A-E-L-E-H. Think About It. Okay. And I take Fatoni mit Alles Cool. Tea Time, der Golf-Podcast. So, Rhys, at the end of this episode, what do you think? What's going to happen with the 3 big tours in the world in the future? Do you think everybody is still alive in 10 years? Every tour? I think so. I think there's enough history and enough foundation in both the European Tour and the PGA Tour that you would think they'd have to have a legacy and a longevity in place. I think the Asian Tour has been an interesting tour for a long time in that there's huge potential growth in and around that whole region that probably hasn't been always used, and I think for various political differences, the countries have not really been willing to work together, and so the tour has often been disjointed, and hence I believe and I see how the Live Golf investment has used the Asian Tour as a way into that side of the market, or that side of the golfing world, and so that is very much the unknown, because the Asian Tour has been struggling in recent times and was potentially on the brink of folding not long ago until this huge investment has come into place. So it's very unpredictable. There is no question about it. And I'm more interested to see if these releases will be granted, yes or no, because I think it's quite easy to. It's possible for a release to happen for a one-off tournament or maybe 2 tournaments, but if it's for a long period of time, then it really does throw open the whole golfing landscape. However, I think the golf fans are still most interested in the big events in the world, the major championships. You know, next week is a PGA Championship, and it's, you know, obviously one of the biggest golfing events of the year. And at the moment, there doesn't seem to be a huge amount talking about it because of this, of the Live Golf Tour. And it's new, it's unknown. And when anything is new and unknown in the world, everybody, you know, we naturally scramble around trying to figure everything out. And there's a lot of, you know, I think that is being used to Liv's advantage at the moment, in that so few people know what's going on. Even players, there's very few who really truly know what is going on. Yeah, I think the first thing, I believe that at the beginning we need to say that everybody's an individual contractor. Like when we talk about these releases, we're not talking about that you as a player have to go to the tour to be officially allowed to play on the Live Tour. You can do whatever you want. You're self-employed, right? What we're talking about here is being allowed to play on that very tour after you've played on one of those Live Tour events. That's the thing that we're talking about when we're talking about releases from the individual tour. Personally, I'm very interested to see if these individuals get a release in terms of being allowed to play those events and at the same time come back to those tours, because those tours at the very beginning made it very clearly that anybody who decides to leave and play on the Live Tour may never ever come back again. I mean, they made that very, very crystal clear, and if they backpedal on that, I think there are going to be a few questions from the general membership. In terms of how come that you made such a statement and then, you know, those top players can pretty much do whatever they want. And the second thing that I'm highly interested in is, let's say that Saudi Golf League does take off, right? And let's say it is successful, and whatever success they might have, the one thing that I'm interested in is, if they are successful, is that going to lead to the European Tour and the US PGA Tour merging earlier or merging at all? So before we close this show today, we always need
the highlight, the benchmark, the biggest thing of this golf podcast in the hammer joke. Dachregion. It's the hammer joke of the week. So it's the most freaking out joke you can ever. Can we translate Flachwitz for Rhys? Like what? It's like What a is a special kind of Flachwitz? joke. What is Flachwitz? A joke it's that like is a a joke joke that that is only- very short and really bad, but still somehow hilarious. It's like it's short, bad, and hilarious. It can be a play of words, for example. Probably a British guy would say short, bad, and the Germans consider a joke must be German humor. Maybe. Yeah. Maybe. So, Bernd, So. what's the Hammer Gag of the week? Wisst ihr, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Das ist nicht wahr. Das war's jetzt, oder was? Ja. Das war der Gag? Ja. Oh, that was God. actually not bad. I really like that. Rhys, what's the next big tournament you're joining as a manager or you're just coming with one big or little bag, you told us before? Just one bag. I'm going to the US Open in Boston in June. Oh, wow. So, Cool. Yeah, that'll be fun. I've never been to Boston, and I've therefore also never been to Brookline, the famous Ryder Cup venue where America had that big comeback and they ran on the green across Alafabel's last putt. So I've always wanted to. I've heard great things about the golf course, and interestingly, one of my former caddies started his caddy career at the country club in Brookline. So another reason I'd like to go there. So I'm really looking forward to that trip. Are you gonna be at the BMW in Munich? No, I will not. I don't believe. No. Come on, why not? I'll try. I'll see what I can do for that. That's not what I want to hear. Rhys? I wasn't due to be, but I'll. I'm gonna book a flight for you. You gonna book me my flight? I'm gonna book you your flight. Okay. I even get your hotel room. Oh, it's getting better. Wow. Travel service fridge. That's right. So, Rhys, thank you for your time. Not a problem. I say, really, really enjoyed it. Nice to be on your show. I'm very impressed. And see you next time, perhaps in Munich. Exactly. Yes, hopefully. When I book I'd you love your to, flight. Yeah. I'll send you my. First class. Of course, nothing but. Yeah. Alrighty, Rhys. Well, have a great evening. All the best. And don't be too hard on your 3-year-old when you play Uno. No, Very true. Good advice, Flo. When you come to Munich, I'm going to get you Mau Mau. That's a proper game. It's very similar to Uno, but it's the German version. So it gets people more aggravated. Alrighty, Bye bye have a und good für one. euch da draußen bis nächste Woche. Bis dann. Wiedersehen. Ciao, servus. Rhys, ciao. Thank you. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod-Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.